এই হৃদয়, কানে কথা যায় না? না, আমার কানে কোনো কথা যাইতেছে না, কারণ আপনার কানে তো আমার কোনো কথা যায় না। কতদিন ধরে বলতেছি যে আমি একটা বিয়ে করতে চাই, বিয়ে করতে চাই, বিয়ে করে দেন। এমন একটা ভাব মনে হচ্ছে কানের পর্দা ফাটাই ফেললেও আপনি কোনো রেসপন্স করবেন না। এই, তোরে বিয়ে করানোর দায়িত্ব কি আমার? অবশ্যই আপনার, কারণ আপনি আমার মা। না, আমি তোর সৎ মা। ছোটবেলা থেকে নিজের পেটের ছেলের মতো করে বড় করছি তো, 2 বেলা রাইন্দা রাইন্দা খাওয়াইছি, লেখাপড়া শিখাইছি, কোনো শুক্রিয়া নাই। তারপরও কোন মুখে তো বিয়া বিয়া করস? আমার নিজের মুখে বিয়ে বিয়ে করি আমি। আম্মা, সেই দিনও ফেসবুকে একটা রিলসে দেখলাম, বলতেছে যে যদি সময় মতো বিয়ে না করে তাহলে কি নানাবিধ সমস্যা হয়, অল্প বয়সে বার্ধক্য চলে আসে। আমি অল্প বয়সে বুড়া হইতে চাই না, আর বুড়া হয়ে গেলেও তো আমার একটা বউ দরকার, তাই না? আমার হাঁটুর বয়সী কালাম পাশের বাসায় থাকে, ওরে দেখলাম যে ও সিঙ্গেল খাটটারে বিক্রি করে দিতেছে, ডাবল খাট নিয়ে আসতেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন? বলে আমি বিয়ে করতেছি, ডাবল খাট। আর আমি এত বড় মানুষ, একটা ডাবল খাটে শুয়ে থাকি, কোনো দরকার আছে? শুধু শুধু জায়গা নষ্ট হইতেছে না? একদম দরকার নাই, আমি কালকেই ব্যবস্থা করতেছি। কালকে আপনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন? না, মিস্ত্রিরে ডাক দিমু, কোমুক করার দিয়া ডবল খাটটা কাইটা সিঙ্গেল খাট করে দিই। আর যদি আমার কানের কাছে বিয়া বিয়া করস না, একেবারে ঘাট ধইরা বাড়ি থেকে বাইর করে দিমু। আম্মা, আমার 10টা না 5টা না, একটা বিয়ে করায় দেন, একটা বিয়ে শুধু করায় দেন, জীবনে আর বিয়ের নাম মুখে নিব না। আমার কলিগ একটা মেয়ে ঠিক করছে, কালকে দেখতে যাইতে বলছে, চলেন না আমরা দেখতে যাই। না, আমি তোর জন্য আর কোনো মেয়ে দেখতে যাইতে পারবো না। তুই যেমন আসোস তেমনই থাকবি। বিরক্ত করিস না তো আমারে। আমি জানি আপনি আমার উপর বিরক্ত, আপনি আর আমার উপর কি বিরক্ত? আমি আপনার উপর তার থেকে বেশি বিরক্ত, কারণ 17টা মেয়ে দেখলাম, 17টা মেয়ে আমি পছন্দ করলাম, আপনি কেন পছন্দ করলেন না? কারণ তোর কপালে বিয়া নাই, তোর এই জীবনেও বিয়া হইব না, সেজন্য আমার পছন্দ হয় না। আম্মা, এই কথা বলেন না, চলেন না কালকে মেয়েটা দেখতে যাই। আমার মনটা বলতেছে কালকে বিয়ে হয়ে যাবো, চলেন চলেন চলেন। ও হৃদয়, গানের কাছে ঘ্যান 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 করবি না। তোর জন্য আজ পর্যন্ত আমি যতগুলো মেয়ে দেখছি, সবগুলি মেয়েরা যদি আমি এরকম লাইন ধরে দাঁড় করাইতাম না, আমি নিজেই একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দিতে পারতাম। খালি বিয়া বিয়া বিয়া, আর কোনো চিন্তা নাই, কোনো বিয়া হইব না তোর। না না আম্মা, কালকে চলেন না, যাই। ঘ্যান ঘ্যান করবি না, আঠার মতো আমি বিয়া বিয়া। আম্মা, ও ভাঙে ফেলবো, টিভি টিভি যা আছে। ঠিক আছে, এটাই লাস্ট। পাক্কা। মাইক্রোফাইবার কটনের তৈরি ক্লিন মপ, যা ঘরের ফ্লোরকে করে ঝকঝকে পরিষ্কার। ক্লিন ফ্লোর মপ, সহজেই পরিষ্কার। খুব খুশি লাগতেছে অবশেষে। আপা, মিষ্টি নেন। এখানে তো মিষ্টি খাইতে আসি না, মেয়ে দেখতে আসছে। মেয়েরে তাড়াতাড়ি আনতে বলেন। আরে ভাই, জি, আসেন। আসো না। একমাত্র মাইয়া, বুঝছেন, মামরা মাইয়া, কিন্তু খুব সুন্দর। আপনাকে দেখলে পছন্দ হইব। বসুন। আম্মা, মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে, ডেট ফাইনাল করতে বলেন। এত লম্বা একটা ঘোমটা দিয়ে বসে আছে, চেহারাই তো দেখলি না, পছন্দ হলো কেমনে? এত কিছু দেখার কি আছে? শাড়ি পরছে, হাত পা ঠিক আছে, আর কিছু দেখার দরকার নেই। এত বাজ বিচার করার সময় আছে আম্মা? আপনি বলছেন যে এটা আমার লাস্ট চান্স, আমি লাস্ট চান্সটা মিস করতে চাই না। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করেন। তুই চুপ করবি? এক ঘোমটাটা একটু সরাও। মাশাআল্লাহ, মেয়ের চেহারা তো খুবই সুন্দর। আম্মা, বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করেন, আমি রাজি। মেয়ে, তোমার নাম কি? কলি, কলি আক্তার। রান্না বান্না কিছু জানো? জানে, না জানলেও সমস্যা নেই, আমি তো জানি, আমি রান্না করবো। ইন্টারভিউ কি ওই মেয়ে দিতেছে নাকি তুই দিতেছিস? ওই মেয়ের নিতেছি। নড়েই বলতে দে। পড়াশোনা জানো? জি আন্টি, ইন্টার পাস। হ্যাঁ, এই মেয়ে তোতলা নাকি? না পা, ততটা না, মাঝে মধ্যে ঘাবড়ে গেলে একটু আটকে যায় আর কি। এটাই তো ভালো। বউ মানুষ যত কম কথা বলবে সংসারে তত শান্তি থাকবে। আম্মা, বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করেন, আমি রাজি। কিসের রাজি? এই মেয়ে তো তোতলা, কথা আটকায় যায়। এইসব কথা তো তুই নিশ্চয়ই আগে থেকে জানতি। আমার কাছে কিছুই বলিস নাই।
অসম্ভব। এই মেয়েরও তো আমার বাড়ির বউ করে আমি নিতে পারি না, এ বিয়ে হবে না। আপনাকে কে বললো আমি কথা বলতে পারি না? আমি বেশ ভালো মতোই কথা বলতে পারি, কিন্তু আপনার মতো দজ্জাল মহিলার কারণে তো আমি কথা বলার সুযোগই পাচ্ছি না। বাহ, মেয়ে তো কত সুন্দর কথা বলতে পারে। আম্মা, এখন তো আপনার কোনো সমস্যা নেই, আপনি রাজি হয়ে যান। অসম্ভব। একটা বেয়াদব মেয়ে, মুখরা মেয়ে, আদব লেহাজ নাই, মুরব্বীদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় কিচ্ছু জানে না। এই মেয়েকে কোনোভাবে আমি বাড়ির বউ করতে পারবো না। এই বিয়ে হতে পারে না। এই মেয়ে আমার পছন্দ না। তুমি বসে থাকবে এখানে নাকি যাবে? চলো। আম্মা 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 আম্মা, আপনি বিয়েটা করা দিয়ে দেন আম্মা। একদম না। আম্মা আম্মা, রবি সাহেব আম্মাকে আটকান না। আম্মা, আপনি এটা করতে চাই। রবিন সাহেব, কিছু একটা করেন। করেন বিয়া। শোনেন, আপনার জীবনে বিয়া পসিবল না। আপনার সুন্দর একটা বুদ্ধিতে একটা কাম করেন, চিরকুমার সঙ্গ আছে না, এটা প্রেসিডেন্ট হয়ে যান, আর না হয় চাকরি বাকরি চাইরা সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যান গা। আপনার জীবনে বিয়া আর হবে না। এইভাবে বলবেন না রবিন সাহেব, কষ্ট হয়। ছোটবেলা থেকে আমি একটাই স্বপ্ন দেখেছি, বড় হব, বিয়ে করব, সংসার করব। আমার সংসারের স্বপ্নটা এইভাবে ভেঙে দিবেন না প্লিজ। বাইরে আমি তো আপনি স্বপ্ন পূরণ করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছিলাম, কিন্তু আপনি তো স্বপ্ন পূরণ করতে পারতেছেন না। ভাই, বিয়ে শাদী হইব না আপনার, বাদ দেন, রিয়েলিটি মাইনে নেন। কেন হবে না? কি নাই আমার? সব আছে। এই সব থাকার কারণেই কাল হয়ে গেছে। আপনি সৎমা, ইয়েস, আপনি সৎমার জন্য আপনার বিয়েটা হইতেছে না। শোনেন, একটা বুদ্ধি, সুন্দর বুদ্ধি, যদি বিয়ে করবার চান তাইলে একা একা গিয়া নিজে নিজে বিয়া করে বলেই আইন। আপনি সৎমারে যদি লয়ে যান, জীবনও বিয়া হইব না। তাহলে চলেন, একা একা কলিকে বিয়ে করে ফেলি, চলেন। আপনার মেয়ে যে ব্যবহারটা কইরে আইছে, তারপরে কলিরে বিয়া দিব আপনার লগে। তাহলে কি করব এখন? কি করবেন আমি কি জানি। লাস্ট চান্স এটা। একটা মেয়ে আছে, গরিব, তার মা আমার বাড়িতে কাজ করে, বাসায় বাসায় কাজ করে মেয়েটা লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ করছে। আপনি যদি দেখতে চান আমি দেখাইতে পারি। মেয়েটা মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। ভাই, মেয়ে সুন্দর না অসুন্দর, গরিব না বড় লোক, তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না, শুধু একটা মেয়ে হলেই চলবে। ঠিক আছে, তাহলে আগামীকাল শুধু আপনি আর আমি যাব ওই মেয়ের দেখতে। নো অ্যানাদার পারসন, নো সৎমা, নো অন্য কেউ। রাজি? রাজি। রবিন সাহেব, মেয়ে আসে না কেন? আসবো, একটু ধৈর্য ধরে বসেন না। সালাম স্যার। গরিবের বাড়িতে আসছেন, ওরকম ভাবে যত্ন করতে পারতেছি না, কিছু মনে করবেন না, নিজ গুণে ক্ষমা করে দিয়ে নিন। রবি সাহেব, মেয়ের বয়স একটু বেশি হয়ে যায় না? তো মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে, বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করেন। এটা মাইয়ার মা। রহিমা, তোমার মেয়ে দেখে না? আচ্ছা, যাও। আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন নাকি? মাইয়ার মা রে, আপনি পাত্রী ভেবে বয়ে রয়েছেন। রহিমা, আসো। বসো মা। রবিন সাহেব, মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। মেয়ে তো পুরা পরি। এই পর্যন্ত 19টা মেয়ে দেখলাম, এত সুন্দর মেয়ে আমি দেখি না। শীত মিয়া, কমাল। রহিমা, তোমার মায়ারে আঙ্গ পছন্দ হয়েছে। তোমার মায়া তো দেখতে একবার নায়িকা মতন, আর আঙ্গ হৃদয় সাহেব কিন্তু নায়কদের চাইতে কম না। আমরা একটা বসে কাজ করি, ছেলের বেতন ভালো, বংশ ভালো, ঢাকায় বাড়ি আছে। তোমার মেয়ে রাজরানী হয়ে থাকবো। তোমার কোনো আপত্তি আছে? না স্যার, আপনি যে এত বড় ঘরের ছেলে নিয়ে আসবেন, আসলে এটা আমি বুঝতে পারি নাই। উনি ভালো সব দিকে আছে, যে কোনো মানুষই পছন্দ করব, কিন্তু আমার মতন কাজের মহিলার মায়ের উনি বিয়ে করতে চায়, এটা যেন কেমন লাগতাছে। উনি তো চাইলে আরো বড় ঘরের মেয়ে বিয়ে করতে পারতো। হ্যাঁ, তা তো পারে, কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে কি, আমি বলতেছি,
আসলে আম্মা, আমি যখন অনেক ছোট আমার মা মারা যায়, এরপর আমার বাবা আরেকটা বিয়ে করে। কয়েক বছর আগে আমার বাবাও মারা গেছে। আমি সৎ মায়ের ঘরে বড় হয়েছি। এমন না যে সৎ মায়ের ঘরে অনেক কষ্টে বড় হয়েছি, তবে নিজের আপন মা না থাকার যে কষ্ট সেটা তো অবশ্যই পাইছি। কোনো একটা অজানা কারণে আমার সৎ মা আমার বিয়ে দিতে চাচ্ছে না। এই পর্যন্ত আমার সৎ মাকে নিয়ে 18টা মেয়ে দেখছি, লাভ হয় নাই, বিয়ে হয় নাই। কিন্তু বিয়েটা আমার খুব দরকার। আপনার মেয়েকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আপনি যদি অনুমতি দেন, আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই। কিন্তু আমি যাই না সে না আপনার সৎ মায়ের সংসার আমার মায়ের পাঠাতে পারব না। যে মা নাকি সন্তানের সুখের কথা চিন্তা করে না, সেই মায়ের ঘরে আমার মায়ের কেমনে পাঠামো? আমার মায়ের যে অশান্তি হবো না তার কি আছে? রবিন স্যার, এই বিয়ে হইতে পারে না, আপনি আমার মাফ করে দেন স্যার। রহিমা, তুমি যাই না শুনে ভালোভাবে ভাইবা তারপর সিদ্ধান্ত নেও। আর ছেলে তো ভালো, ছেলে যদি ভালো হয় তাহলে পরিবার কোনো বিষয় না। স্যার, এইটা অনেক বড় বিষয়। উনি তো কাজ করবে, বাইরে বাইরে থাকবো, আমার মায়ে তো ঘরে থাকবো। শাশুড়ির মাঝে তারে যন্ত্রণা দিব না, জ্বালাইব না, তার কি আছে? আমি জানি সে আমার মায়ের ওই আগুনে পাঠাতে পারব না স্যার। আমি এই বিয়েতে রাজি। হাই, তুই চুপ কর। না আম্মা, আমারে বলতে দাও। একটা মানুষ সারা জীবন আপন কইরা কাউরে কাছে পায় নাই। এইরকম অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো তো সওয়াবের কাম। তাছাড়া ওনার নাম হৃদয়, আমার নাম আলো। আমি আমার আলো দিয়া হৃদয়ের জীবনটা আলোকিত করতে চাই। তুই জানা শুনে কইতেছিস তো? জি আম্মা। আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। এই আপনারা কারা? আম্মা, আমি হৃদয়, আর ও হৃদয়ের আলো। আলো, আমার আম্মুকে সালাম করো। এই মেয়ে কে? হৃদয়, যাত্রাপালা শুরু করছস? যাত্রাপালার পোশাক পরে বাড়িতে চলে আসছস? না না আম্মা, আমরা সত্যি সত্যি বিয়ে করছি। সত্য সত্য বিয়ে করছস মানে? তোরে বিয়ে করাইলো কে? আমি নিজেই করছি। এই, একা একা বিয়ে করছস মানেটা কি? একা একা কেউ বিয়ে করতে পারে গাধা? যাই তো আম্মা, কাজে অফিসে গিয়ে বিয়ে করছি। তোর বিয়ের সাক্ষী ছিল কারা? আমার বন্ধু বান্ধব, কলিগ ওরা। ঠিক আছে, যা। বন্ধু বান্ধব আর কলিগের বাসায় থাকবি, এই বাড়িতে কোনো জায়গা নাই, যা বাইরে। আম্মা আম্মা আম্মা, আমার নতুন বউ না, নতুন বউয়ের সামনে আমাকে বেজ্জতি করেন না আম্মা। তোরে বেজ্জতি করবো না তো কারে বেজ্জতি করবো? তুই একা একা বিয়া কইরা আমার কম বেজ্জতি করছস? আমি তো আপনাকে নিয়ে বিয়ে করতে চাইছিলাম আম্মা। 18টা মেয়ে দেখাইছি, প্রত্যেকটা মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে, আপনি তো একটা মেয়েও পছন্দ করলেন না। এই জন্য আমার নিজের দায়িত্ব আমি নিজের হাতে তুলে নিচ্ছি। নিজের দায়িত্ব যখন নিজে নিছস, এই বউরে নিয়ে তুই বাইরে থাকবি। এই বাড়িতে তোদের কোনো জায়গা হবে না, যা বাইরে। বউ নিয়ে বাইরে যা, বাইরে আয়। খবরদার, খবরদার না। আম্মা আম্মা আম্মা, আলো, তুমি মন খারাপ করো না, আজকে আমাদের বাসন হবে। আমাকে একটু সময় দাও, দেখো আমি কি করছি। সারপ্রাইজ! বাসর ঘর অন দ্য রোড। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং না? এই বাসর ঘরে আজকে আমরা বাসর করব। আহা, একদম খোলামেলা পরিবেশ, কি সুন্দর বাতাস, আর এই মরিচা বাতিগুলোকে মনে হবে জোনাকি পোকা এসে আমাদেরকে আলো দিয়ে যাচ্ছে। আর ওই যে দূরে ল্যাম্পপোস্টের আলো দেখে মনে হচ্ছে ওটা একটা স্টেডিয়ামের ফ্লাড লাইট। আর এই বাসর ঘর কি মনে হইতেছে 22 গজের পিচ। একবার তুমি বল করবা, আমি ব্যাট করব, একবার আমি বল করব, তুমি ব্যাট করবে। ব্যাপার আলো,
তুমি আমাকে লাথি মারলা কেন? ছক্কা মারলাম, পরে এক লাত্তিতে সীমানার বাইরে পার করে দিলাম। হাই ফকিনির বাচ্চা, তোর কি মনে হয় যে আমি তোর সাথে রাস্তাঘাটে এখানে বাসর করব? বাড়িতে তোলার মুরদ নেই? হাই তুই বিয়ে করছিস কেন আমারে? আমার মন চাইতেছে কি থাপড়ায় তোর 32টা দাঁত আমি ফালাই দিতে পারতাম। আমি ভাবছিলাম আমি আলো, আমি তোরে বিয়ে করে তোর জীবনটা আলোকিত করব, কিন্তু আমার ভুল হয়েছে, তোর জীবন তো অন্ধকার অন্ধকার। হ্যালো, তুমি কথা বলো না, এত সুন্দর কথা বললে এতক্ষণ। ইস, আমার খুব ভালো লাগছে, আরেকবার বলো না। এই একদম পাম্পট্টি দিবি না। সত্যি কথা বলতে কি আমি তোমাকে পাম্পটি মারতেছি না, আমি বুঝতেছি তোমার মেজাজ খারাপ। কি করবো বলো, এই রাস্তাঘাটে কার বাসর করতে ভালো লাগে? তবে আমার মায়ের একটু মেজাজ খারাপ, কিন্তু মনটা অনেক ভালো। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, কালকে সকালের মধ্যে আমার মারে আমি পটাই ফেলবো। তোর কিচ্ছু করতে হবে না, যা করার আমি করব। তুই থাক তোর বাসর ঘরে, বাসর থাক। ওট 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 বলতেছি। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে কোনো লাভ নাই, এই বাড়িতে কোনো জায়গা হবে না, যা বাইরে হ। আম্মা আম্মা, আপনি আমার যে এরকম মেয়ে মনে করতেছেন, আমি কিন্তু সেই রকম মেয়ে না আম্মা। আম্মা, আমি একজন কাজের বুয়ার মেয়ে, মানুষের বাড়িতে কাম করাটা আমার রক্তে রক্তে। আম্মা, আপনার এত বড় বাড়ি, এত বড় বাড়িতে তো কাজ করার জন্য একজন বিশ্বস্ত কাজের বুয়াও দরকার হয়, তাই না? আম্মা, খাঁটি বাংলায় বললে দাসী বান্দি। আমি আপনার বাড়িতে দাসী বান্দিও থাকতে চাই। আম্মা গো, আপনারা দেখলে কিন্তু বোঝা যায় আপনি অনেক বড় ঘরের মাইয়া, অনেক বড় লোকের বউ। আপনি উচ্চ বংশীয় একজন। আপনার যে চেহারা, ও মাই গড, একদম নায়িকা গো মতো চেহারা। আর আপনার পা ছুঁয়ে যে সালাম করলাম না, পাওটা দৌড়াই তো আমি বুঝছি এই পাও খালি মাটিতে হাঁটার পাও না, এইটা হইতেছে কার্পেটে কার্পেটে হাঁটার পাও। আমাগো, আপনার মতো নবাবজাদি শাহজাদি রাজরানীর একমাত্র দাসীবান্দি হয়ে আমি থাকতে চাই আম্মা। আমার কিন্তু কোনো বেতন দাম লাগবো না, খালি 2 বেলা খাইতে দিলে ওকে আম্মা। আমি কি আপনার পার্মানেন্ট আবাসিক বুয়া হয়ে থাকতে পারি? কাজ কাম সব ঠিকঠাক মতো করতে পারবি তো? পারুম নাকি? অবশ্যই পারুম, এখনই শুরু করে দিতেছি আমি। ভেতরে আয়। আম্মা, তোর এখানে জায়গা হবে না, তুই বাইরে থাকবি। আম্মা, এই বাসার একটা কোনায় আমাকে ঠাঁই দেন। এই পার্মানেন্ট আবাসিক বুয়ার পার্মানেন্ট হেল্পার হিসেবে আমি থাকি, সব কাজ করে দিব আম্মা। এই আমার কথার উপর একদম কথা বলবা না। এই তুমি কি মনে করছো তোমার হয়ে আমি তদবির করব? আমার ডিসিশনই ফাইনাল ডিসিশন। আম্মা যা আমারে থাকতে দিছে এটাই তো অনেক। তাও আম্মা, মনে করেন বাড়িতে তো একজন পুরুষ মানুষ দরকার হয় বাজার টাজার করার জন্য। তাও আপনি যেটা ভালো মনে করেন আম্মা, আপনি সেটাই করেন। ভিতরে আয়। আয়। 7 কপালের ভাগ্য আম্মা দিছে। আম্মা গো, তেল তেল দিয়ে দিমু একটু চুলে। আম্মা, মাইক্রোফাইবার কটনের তৈরি ক্লিন মপ, যা ঘরের ফ্লোরকে করে ঝকঝকে পরিষ্কার। ক্লিন ফ্লোর মপ, সহজেই পরিষ্কার। আম্মা আরাম লাগতেছে? আরাম তো লাগতেছে। ও না, মাথা টিপা তুই ভালোই জানোস, এখন একটু পাগুলি টিপা দে তো। ওই পাও কি একটা? পাম ঠ্যাং চোখে পড়ে না? এখানে একবার দে, এদিকে দে, মাথার দে। এই ভাত খাস না, জোর নাই হাতে। আলো আলো, আম্মা, হাই হাই, আপনি রান্নাঘরে আসছেন কেন পায়ে হাইটা? হ্যাঁ? আপনি আমারে জোরে একটা ডাক দিতেন, আমি আপনার কাছে চলে যেতাম। আর জোরে ডাক দিতে কষ্ট হইলে গলায় আপনি আমার একটা মিস কল মারতেন, আমি চলে আসতাম। ও আসলে বলতে আসছি ওই যে আমার না আজকে একটু ওই যে করলা ভর্তা দিয়ে ভাত খেতে মন চাইতেছে, কিন্তু করলা তো ঘরে নাই। হয়ে গেছে তো রান্না। কেমনি হয়েছে করলা ভর্তা? ও মা, আমি যে সিমরে দিয়ে করলা আনায়া করলা ভর্তা বানাই ফেলছি। তুই তো বুঝুস কেমনি? মা, আপনারা না বুঝলে হইব। আম্মা, আপনি কিন্তু গামায় যাইতেছেন না, তাড়াতাড়ি যান, এসিতে যান। জসিম্মা, যেহানতে পারোস তাড়াতাড়ি এক পকরলা লয়া। আর এত কথা কইস না, তাড়াতাড়ি আন। তোর 10 টাকা বকশিস দি মনে। হ হ, করলা করলা।
আমি তোমার হৃদয়। তুমি এনে কি করো? ওমা, তোমার হৃদয় তো তোমার কাছে থাকবো। আরে আমার বউটা সারাদিন কত কষ্ট করে, তোমার সাথে সুখ দুঃখের আলাপ করতে পারি না। আজকে রাত্রে আমরা সুখ দুঃখের আলাপ করবো। তোমার সাথে আমার কোনো সুখ দুঃখের আলাপ নাই, তুমি আনতে যাও। আমার ঘুমাইতেছে, আমি ঘুমাবো। তুমি কি কিছুই বুঝো না? কি বুঝুন? বিয়ে করছি এখনো বাসরই করতে পারলাম না। কত স্বপ্ন ছিল, যেদিন বিয়ে করবো সেদিনই বাসর করবো, কিছুই হলো না। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এই খোলা জায়গায় তুমি বাসর করবা? সমস্যা নেই, আমি পারবো। না না করো, আমি কিন্তু আমারে ডাকো, তোমার বই না। ফকিনের পুত আইসে রাইতে বাসর করছে। হ্যালো, হ্যালো, আমি গোসলে যাইতেছি। ওই কলিং বেল টিপলে ঠিক মতো দেখবি, যদি চিনতে পারিস তাইলে দরজা খুলবি, আর নাহলে না। আমার গোসলে যায় না। কি গোসল করুন না? না না, গোসল তো করবেনি, কিন্তু ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করলে তো আপনার ঠান্ডা লেগে যাইব। আমি পানি গরম করে দিতেছি, তারপর পানির মধ্যে একটু নিম পাতা মিশিয়ে দিতেছি, তাইলে আপনার খুসলি ফাসলি সব চলে যাইব। আর একটু গোলাপ ফুলও দিয়ে দিন। গোলাপ ফুল দিয়ে কি করুন? গোলাপ ফুলের পাপড়ি বালতির মধ্যে দিলে আপনার এই যে ত্বকটা কেমন খসখস হয়ে গেছে না, মসৃণ হয়ে যাবে, আপনি ফর্সা হয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তুই যখন চাইতেছস দিস। হ্যালো, আমার জন্য 1 কাপ আম্মা আপনার চা। আমি তো চাই চাইছিলাম, কিন্তু তোর তো বলি নাই। আম্মা আমি জানি এখন আপনি টিভি দেখেন আর একটু চা খান। এই কালকের মতো একটু ওই যে আদা, তেজপাতা, দারচিনি দিছিস? আদা, তেজপাতা, দারচিনি, একটু হলুদের গুঁড়াও দিয়ে দিচ্ছি। হলুদের গুঁড়া চায়ে? আম্মা আপনার পেটটা খারাপ হইতেছে না, এর লেগা পেটটা ক্লিয়ার হয়ে যাবো, হলুদ দিছি একটু। তুই জানলি কেমনি আমার পেটের সমস্যা? আম্মা আমি সব জানি। দেখছেন আম্মা, কি এটা নিউজে কি আইছে? গাজীপুরে তালাক চাওয়ায় পুত্রবধূর গায়ে হাত তুললেন শাশুড়ি। এটা পত্রিকা দেওয়ার মতো কোনো নিউজ হইলো? ঘরের কথা ঘরে থাকবো, পাবলিকের কাছে কেন কইব? শাশুড়ি তো মায়ের মতন, তাই না? মায়ে কত লাত্তি উষ্টা দেয়, কত মারে, আমরা কি নিউজ করতে যাই? আর শাশুড়ি একটু মারছে, অমনি গায়ে সাত লেগে গেছে। যত সব এই ধরনের পুতের বউ কি করা উচিত জানেন? সকাল বিকাল ইচ্ছা মতো পিড়ানো উচিত। বিস্কুট লাগবে আম্মা? না না, বিস্কুট লাগবো না, তুই যা পাকের ঘরে যা। না জান, আজকে হবে না। আরে মা বাসায় না থাকলে কি জানো না, বাসায় উইরা এসে দুইরা করতে একটা মেয়ে আসছে, ওটা হচ্ছে মায়ের স্পাই। বাসায় যাই হোক না কেন সব গিয়ে মাকে ঠিকই বলে দিবে। আচ্ছা আমি কথা বলতেছি না। আপা জানের কাছে যাইতে চান যান, মানা করছে কি? কোনো টেনশন করেন না, আপনার আম্মারে আমি টাকা দেব। তুমি আমার ফোনে বলা সব কথা শুনে ফেলে চলো। শুধু ফোনে বলা কথা না, আমি আপনার মনে বলা কথাও শুনে ফেলাইছি। আপা প্যার কি এত ডর না কেয়া? এই আলো থাকতে এত ডর পাইতেছেন কেন? শুনেন আপা, আপনি আপনার জানের সাথে একটু ঘুরবেন, ফুচকা খাইবেন, একটু আনন্দ করবেন, কথা বলবেন, যা খুশি তা করবেন, এক পক্ষীও টের পাইব না। আম্মা তো দুর্গাবাদ। আর ইউ শিওর? পরে আবার ব্ল্যাকমেল করবা না তো? কি যে কোন আপা, আমার দেখো আপনার মনে হয় আমি আপনারে ব্ল্যাকমেল করুম? আপা আমার না একটা আবদার আসছে। কি আবদার? দেখেন না কেমন জামা কাপড় সব পরে রয়েছি, এডি পরে থাকতে ভাল লাগে। আপনার এত সুন্দর সুন্দর জামা কাপড়, আমার কটা জামা কাপড় দেন না, আমি একটু পরি। দেখেন আমি আপনাকে বাসায় কাম করি, এমন পচা দশা কাপড় পরে থাকি, মানছি কি কইব? আপনাকেই তো সম্মানের ব্যাপার। আরে এটা তো কোনো ব্যাপারই না, আমি এমনিতেই প্রত্যেক মাসে অনেক ড্রেস কিনি। তুমি যাও গিয়ে আলমারি থেকে তোমার যেই ড্রেস পছন্দ তুমি সেটাই নিয়ে নাও। আচ্ছা আপনি যান আপনার জানের কাছে, কেউ জানবো না।
হৃদয়, আয় হৃদয়, এখানে আসো। কি আপনি? ও মাই গড, আমার বউ এত সুন্দর! আমি সবসময় সুন্দর, তুমি শুধু আমার মূল্যায়ন করতে পারো নাই। বিশ্বাস করো, আমার চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। চুপ! আম্মা তোমারে দেখতে পারে না কারণ দেখার মতো তোমার মধ্যে কিছু নাই। শোনো, আজকে থেকে তুমি এ বাড়ির সব কাজ করবা। কি বলবো, এবারে সব কাজ করলে আমি অফিস করবো কখন? তোমার অফিস করা লাগবে না, অফিস তোমার বাদ। আজকে থেকে তোমার চাকরি হইতেছে এ বাড়ির সব কাজ করা, কারণ তুমি এই বাড়ির চাকর। আমার বউ হয়ে এরকম একটা কথা তুমি বলতে পারলা? সরি, আমি তোমার বউ না, আমি এখন থেকে এ বাড়ির ছোট ম্যাডাম। আমাকে ছোট ম্যাডাম বলে ডাকবা। শোনো, এইসব আবেগের কথা বলে কোনো লাভ নাই। আমি এ বাড়িতে আসি, আমি আম্মাকে রিকোয়েস্ট করছি বইলেই তুমি এই বাড়িতে থাকতে পারতেছো। এই বাড়িতে থাকতে হইলে বাড়ির সব কাজ তুমি করবা, নাইলে কিন্তু টাটা বাই বাই। আমার বাড়ি থেকে আমাকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া কি ঠিক হচ্ছে? হ্যাঁ, তোমার বাড়ি মানে? এইটা তোমার বাড়ি না, এইটা আম্মার বাড়ি, আর আমি আম্মার ডান হাত। তুমি এ বাড়িতে আশ্রিত। আজকের পর থেকে এ বাড়ির সব কাজ চাকরের মতো তুমি করবা, মনে থাকবে? মনে থাকবে। এই অবিচার আল্লাহ বেশি দিন সহ্য করবে না, দিন আমারও আসবে। কাজ করতেছি, কি কি কাজ করবো সেটা তো বুঝতেছি না। Good afternoon, everybody, and welcome back to Procrastinator's Pit Stop. I am sitting with another amazing guest for you today. Our guest today is Debbie Longo. Debbie is an executive behavioral coach who helps business owners increase profits, reduce stress, and transform their lives with over 20 years of experience in personal and professional growth. Debbie, welcome to the show. Hi, thank you very much. Thank you for having me. Thank you so much for being here. We have a lot of interesting ground to cover. The first thing we do like to cover on the show, though, is an icebreaker. And the question for you is, which cartoon character do you resonate with most, and why? Snoopy, only because he's very mellow and he really likes people. You know, he seems to be like very loving and caring. He's not like aggressive and different things. I like that. Used to love Snoopy in the dating myself, but I used to love the color comics you only used to get on weekends. Snoopy was in there. That was a while ago. Anyway, slipping into it rather easily here. How would you define procrastination, Debbie, and what does it mean to you personally? Well, when I procrastinate, I want to know the first thing that I want to ask myself, which is probably the most important thing, is how much am I procrastinating? Am I procrastinating with 1 or 2 things, or 10 things a day, or as everything? Am I procrastinating with every single thing I do? And then I want to ask myself if it's a lot and I am is it affecting my life? Okay? Is it interfering with my daily life? Because if I have things to do, let's just give an example, those things might need to be done. And if I'm not doing them, what is going to happen if I don't do them, as opposed to what will happen if I do them, right? And then I want to say, what can I do to fix this problem? If I can identify it as a problem and as something that I need to change. If I think it's okay and there's nothing wrong and I like to keep doing this, then that's what I'm going to keep doing. If it's interfering with my life and I don't like it and I know I need to do something, then I'm going to seek help. I like that. I like that approach. I've always said that the reason is one of the most important things. Besides the reason, though, Debbie, what's been, and again, we know that there's no 100% cure all or silver bullet, so to speak, but what's been your kind of go to besides asking those questions to
overcome procrastination when it comes up? So, one thing I want to do is take a piece of paper or a notebook and keep it with me. You can even do this on your phone. Now, I'm going to tell you a little trick. There is something that happens in a person's brain when they write with paper and pen as opposed to typing. So, what happens is the thoughts are energy, okay? They're not something physical. So, when I write with a paper and a pen, those thoughts rotate in my brain. So if I write one sentence, then I will think another sentence. It might not be automatic, it might not happen right away, but it'll happen pretty quickly. Or I might put one sentence down and then wait a minute or two, right? And then if I put the pen down, then I'm going to pick it up again and then I'll keep writing and writing. And when I type on a computer, that doesn't happen. Okay. So we don't know why that is, but that's just a fact. So if I use paper and pen and I write down, what am I procrastinating on today? What do I need to do that I'm not doing because of what X and X reason? Whether that's interfering with my life or not, it doesn't matter. So I'm writing that every day. I'm writing it for 5 days. And then the next week, I'm going to take a piece of paper and I'm going to look at that paper that I wrote and I'm going to write each one down, each thing that I procrastinated on. And then I'm going to say, why did I procrastinate? I'll make 3 columns. I'm going to say what it was, why did I procrastinate? And the third column is what would have happened if I didn't procrastinate? Because I know what would have happened. Okay? Because procrastinating, not doing something is the opposite of doing something, right? Okay? So all I have to do is just take that, what I didn't do, and just say the opposite of that. So I'm going to make those 3 columns. Interesting. And that is to spur the, I guess, the thought processes. And, you know, I was thinking about what you said just now, and could be crazy. I don't know how you would test this, but I'm sure somebody smarter than me probably could. But when you're writing something on the computer, you are having contact with the computer and the screen sort of intermittently. Whereas with the pen and paper, I mean, either your hand or your finger or the pen is always connected to the paper. I mean, it sounds crazy, but maybe it's that, the theory of grounding, right? So, and again, I don't know how this flows with conductors and, not conductors, right? Material, because of plastic pen, right? So, but stand to reason that that would flow easier if there was an actual connection there. That might be something for someone out there in the metaphysics department to chime in on. If you can, you maybe comment down below. Maybe I'm just full of it. I don't know. It was a brain fart. We'll see where it goes. Anyway, sorry to sidetrack, Debbie. It was an interesting comment there for sure. What do you think is, working with companies and such as you have in the personal development space, what do you think is the biggest reason that we have for delaying things or putting them? Okay, so when I write those columns, I'm going to look at the first entry and I'm going to read it from left to right? Just like I'm normally reading, right? And then I'm going to say to myself, let's think about that day and what was the reason that I procrastinated on that. And I want to be honest with myself. So maybe I was going to clean my house and I got a phone call and I was on the phone with the person for an hour. And that was the hour that I was going to clean my house. Now, what would have been the opposite of that? I might have said, can I call you back? Because I have to clean my house now. This is the time that I set to clean my house. And this is the only time that I could do it. So can I call you back later? Instead of being on the phone. But here's the thing. I want to take each thing separately, each entry that I put on that sheet. Because for each entry, each thing that I procrastinated on, there's going to be a different reason. Okay.
So I want to write down the reason I can. It doesn't matter whether I do or not, right? But because what I'm writing down is what the problem is, right? So we're going to find the solution. That's a process, is to find the solution. I'm just not going to say, okay, the next time I clean my house, I'm going to say I got to go. It doesn't work like that. Okay, that's not how it works with somebody who's going to procrastinate, who's used to procrastinating for 20, 30, 40 years. All right. And so that's a process. So I'm writing down the the reason, right? What I'm doing, right? And why I'm doing it. That's all I'm writing down. Or I'm asking myself. Now, as you're doing that list, does it help to mark things down and make it internal, so like emotional versus external? So, or maybe that phone call could have been emotional. I don't know. But does it help to know if it was from internal or external when you're going through that? Well, to me, that's a habit, is procrastinating or having a little bit extra discipline, self-discipline. So it really doesn't matter. But that is something that I do want to identify. And that's part of the process of coaching. Okay. So right now, this is what I'm identifying. Okay. And because I want to start very small, baby steps. And then I'm going to say, I'm going to look at this sheet. This is up to me. It's not up to anybody else. Okay. I'm doing this. This is just an exercise. I listen to the podcast. I'm a listener. I listen to the podcast and I procrastinate and I'm curious about this. And Debbie said to do this. So I'm going to try it. It might be a little bit ridiculous. I'm not sure whether it's going to work or not, but I'm going to try it. What do I have to lose? Right. So then I'm going to look at the paper and I'm going to say, is there something that I need to fix here? Maybe I want to say, doesn't really matter. I might throw the paper in the garbage and just go on with my life. That's completely up to the person. But everything past that is pretty much going to be part of the coaching process. So then I want to say, maybe there's something that I need to fix, but maybe it's just going to be one thing. And that's okay. So I say, I pick one thing off that whole list. I got 10 things on the list. In 2 days, I got 10 things. And I say, I just want to fix this one thing that I'm procrastinating on, because maybe this one thing, maybe I get this phone call every day at 1 o'clock, and then I keep trying to clean my house at this time because I got to go to work after that. So I don't really have time to do it. And then every day I get a phone call. Okay. And now I don't, I can't do it. So I just want to focus on just fixing this one thing. And that's perfectly fine. So that's how it starts. So then we start the coaching. And if that appeals to them, because they might say, it's not really doing anything for me, it's not really working, and that's fine. Or they might say, this is something good, I can try it. It's okay, but I don't know what's going to happen, but it might work out to be something good. So I want to take the next step and I want to see what happens. And that's really part of the coaching process. I'm not trying to sell anything. Okay. I'm not trying to sell what I do. I'm merely explaining how I would coach somebody if they come to me with this issue. Actually, on that subject, Debbie, how did you get into coaching? What made you get into the realm? During my low point in my life. And then she said, do you know that you have some of these gifts that I have? And I said, no, I didn't know that. So she taught me how to bring these, because these are God-given gifts, okay? How to bring them out and help people with them. And that was how it started. And then we worked together that whole entire time. And then she passed away in 2021 of cancer. So then I said, let me start my own business because I want to help people. So I think, this would be something really good to help people with.
So I started as life coaching and now I'm doing executive coaching, but I do all different types of coaching. It doesn't matter what it is because we're talking about the behavior. We could talk about procrastination and what the person did and what the other person did is fine. But the way it's going to be fixed is to change your thinking because the mind controls what I do. The mind controls whether I pick up that phone or not. The mind controls whether I tell that person, I have to clean my house. I have to go now. Okay. Can I call you tonight, 6 o'clock, 7 o'clock after I get finished with dinner? The mind is going to control that. But I let my mind control me in a different way. And that is my mind controlling me. So I have to learn how to control my mind instead of my mind controlling me. And that is, I could think of a million different examples of this. This, this is not just with this. This is what we're talking about, right? Because this is what the show is about. But you could use this with anything. Well, thank you. Thank you for sharing that. What do you think was your biggest challenge when you first started out in your journey? Right. So everything that I was going through, I was very negative and everything was the end of the world. And I didn't like anybody. I wasn't social. And I'm a very social person, but I just retreated inward to everything, to my entire social life, everything that I was doing. And that was really hurting me in a lot of different ways. And it was kind of crippling me for me to continue to live my life like a functioning normal person. That's how low that point was. It became. Thank you. Thank you for sharing that. So, a quick question: how did you know? And this is not a it's a question that we all ask, but some of us don't know. I mean, I can't really pinpoint it myself. When was the moment that you knew without a shadow of a doubt that you were on the right path with coaching? While I was working with her and I started to open my mind, and she taught me in a lot of different ways, which is a lot of that I translate to the coaching that I do today, even though I put my own spin on it. Then I started to really, these gifts and stuff really came out. Then I knew because it's kind of my calling. So when that happens, then I know 100% that this is what I need to do. And there's no doubt in my mind. And that's usually the way that it is if something is a calling or it comes natural, right? Like an actress, they'll say when they're very small, a child, maybe 3 or 4 years old, they'll say, Mommy, I want to become an actress one day. And the mother just laughs and says, Okay, yeah, that's a good thing. And then what happens? Then they become like this famous actress. And if you look at a movie star or a famous person and look at their life on the internet, it could say that. There's a very good chance that it will say something similar to that. So they knew that they were going to be a famous person when they were very young. Okay. So whether it doesn't matter when it comes out, but the point is they knew what their calling was. But I didn't know this until she kind of did know it, when I was small, but I wasn't going to do anything about it then because this is something that is a type of thing that has to be developed, and now when she taught me, then I remembered everything and I knew that this was what I should be doing, what I had to be doing. It's true though that and that comes up with procrastination too, right? We have our core values and we know kind of what we should be doing, but we get into what we call soul sucking jobs because we're doing things that just don't align with us. But this happens so much. I mean, do you think that this is because we don't trust ourselves? Or do you think this is because we're just bombarded so much by society telling us what we should do that we just start to believe it? Right. So that's a good point because the outside forces, whether it's society or people influencing me, friends, family, people I work with, I have a tendency, and to me, this is human nature in a way. Okay. I have a tendency to
look at them, maybe follow them, maybe use them as a mentor. But who do I follow? That's the question, because there's all different people, right? Some people are negative, some people are positive. Some people have an ulterior motive. Some people do things out of the goodness of their heart. Some people want things in return every time I ask them for a favor. They say, "Oh yeah, I'll do it for you," and they act like they do, but then, they always want something in return, right? So who do I look up to as a mentor, right? And how do I know? Well, if I don't know what I'm doing, right, then I'm going to look for somebody to help me because I don't know what I'm doing, right? So then how would I know? So there's a lot of different ways that I could find out, but the best way is for me to know, because if I want to go to an industry and I just got out of school, I want to start working, and I want to use the boss is going to help me learn. I'm going to get a job, right? And the boss is going to help me learn this industry, everything I learned in school, they're going to help me learn hands on. So what type of boss would do that? Well, I don't know. So I would just take the job, right? And then just see what happens, okay? But I want to know before I take that, because there's more than one interview, right, that I could go on. I could go on 5 interviews and then I say, well, they're all good. They all pay the same. It's all the same position. So which one should I take? What am I going to do? How am I going to make that determination? I want to know in my brain, because you know what's going to happen? They might convince me of something. One might be a few dollars more. Well, I'm not sure about this one, but I'll just take this because it's a few dollars more. Okay. Well, that might not necessarily be the reason. I might go through 4 or 5 jobs. I'm just using jobs as an example. You could insert anything you want. Okay. You could take this scenario that I'm giving and insert anything you want. Doesn't matter. So I could go through 4 or 5 jobs and then I can say none of these worked. So what happened? How come I went through these jobs and it didn't work out and they took advantage of me? And, there was a lot of things that happened in the job and I just wound up quitting because I didn't like working there. So what happened? And I don't know what happened unless I get certain training, specific training just for this one thing, right? In order for me to know, nobody's telling me. I am knowing in my heart, in my soul, inside my body, all the way deep in my body, I am knowing which job to pick before anything, before I take a job, before I try anything, because I don't want to act on a whim, because then I'm going to start to get really negative. And then I might just quit the industry and forget about the school and everything. And I can give you tons of examples of people that I know that this has happened to. One of the things that you mentioned is that we tend to bring up negative things. Now, I've got my own theories on this and other people, but I'd like to hear your take on it. What do you think makes us focus so much on the negative? Like you said, like we get in the job and we just go out there and focus on all that negative stuff. Well, unfortunately, this is a negative world. I drive in the car, somebody cuts me off, I get upset, I almost get into a car accident. I go to the supermarket, there's 2 people in front of me yelling and screaming. They're fighting about, who was online first. So everywhere I go, there's negativity. So I am not negative. It was not our nature to be this way, but we just become this way as we grow up, and there's nothing that we can really do about that fact, right? That everybody is negative and this is a negative world. That's just a fact. And I don't know if that will ever change, because you would have to change every single person, right? And that's most likely not going to happen.
but I want to change myself. So I need to regenerate myself. Every time I'm hit with something negative, I regenerate myself to become positive. And there's a lot of ways, and this is one thing that I teach also. There's tons of ways to do this. I'm going to tell you one little trick. Every time I hear something negative or somebody says something negative to me or something I don't like, something that I don't want near me, that I know is not good for me, in my brain, I say cancel to myself. Cancel, cancel. Somebody yells at me, cancel, cancel. Somebody says somebody's trying to control and manipulate me. They say, you know, I want to do this. I don't care what you say. You want to do this, but I want to do this. Cancel, cancel. Okay. Anything is garbage. I consider it garbage. I don't want it. And that will cancel out the negative. Now I want to regenerate and become positive, right? Because that's not going to be 100%. That's not the complete solution. So one way that I could become positive is to do the opposite of the negative thing. Okay, of the negativity. So if I say to myself, I don't want to go to work today because of I don't feel good. Well, what's wrong with me? Do I have a little stomach? My stomach hurts a little bit? Well, let's take some medicine and go to work. And then I'll ask my boss that, you know, if I don't feel good, maybe I could leave early. At least I'm trying to go to work. Okay. Or somebody says I'm ugly. Then I would say I'm pretty. Somebody says I'm not capable of doing something. Then I would say that thing, and then I would say I'm capable of doing it, whatever it is. Okay. So I'm taking that thing, whatever the situation is, or the statement, or anything, I'm taking that and I'm turning it in an opposite direction. I'm turning it into into a positive. So we call that the different ends of the spectrum. Okay? Because there's always each end, and I'm either going to one end or not. So you start in the middle, right? Make like a little scale. And then both ends, one is negative, one's positive. So I'm either going towards the negative or towards the positive with everything I do all the time. You know, when you're talking about the both ends of the spectrum, the positive and the negative, what do you do with situations where you know no matter what you no matter what you spin on it, it's kind of like no matter how much you wrap up a turd sandwich, it's still a turd sandwich. What do you do in those times when when you're trying to move that needle, but you can't really go to positive? But I mean, you should be able to go neutral at least, right? This all is going to depend on how I want to think about it. Because I might say, because what is going to control what I do is how I think, how my mind operates. So I might say, this person said this to me, or this person wants me to do this, and I just can't think about the positive side. I have to, it's only rational to my brain just to do what's negative because that's what makes sense. Or I might say, I don't think that's negative. Okay. So this is what we call perception. Because if I say, your shirt is pink, you might say, no, it's not, it's beige. Okay. That is only perception because, first of all, we're on a computer. Okay. And the light is different. And if I go, that's why I normally don't buy clothes on through the internet. Okay. Because a lot of times the color is going to be different. Okay. Just a little tip. But the point is that it's either going to make sense to me or it's not. And that is something that I want to learn how to do. That's if I want to learn it. So if I think that it's okay and it makes sense to do the negative, right? And it doesn't make sense for me to try to look in another way, in another form of thinking,
then that's okay. So it's kind of like acting on blind faith, but I really want to say to myself, that's why the first thing I want to say is this procrastinating or negative thinking or whatever I'm doing, is that controlling my life? Is that preventing me from completing my daily activities? I really like that the way that you frame that up. Just looking at everything that you've done and everything to come. We had a little bit of a discussion about this before in the green room, but where do you see yourself and your goals in the next 5 years? Well, the business is going to grow. That I'm sure of. When that's going to happen and how that's going to happen is not really up to me. I'm putting in the footwork and I'm doing what I know to do now. What's going to come in the future, maybe, somebody will, listen to a podcast that I have and, like me and introduce me to people or, whatever's going to happen, right? I don't know what that's going to be. And I don't know how long that's going to happen and when, but I do have some visions. I have goals, things that I want to accomplish, and I know these things will happen, but the question is when and how. So I'm putting in the footwork now that I know, and it will work out eventually. I love how you mentioned that, like, you don't know the when or the how. What's funny is a lot of us, and maybe give me your feelings on this. When we feel stuck, when we feel most like we don't know what to do, we're always asking ourselves, how can we do this? But even Steve Jobs said that you can't know the how until it's already happened. So is that kind of the reframe you're thinking? Well, let's think, how does my brain work? First, I have a thought, and then I act on it. I'm making the decision to act on it because not every thought I have, I act on, right? If I want to stab my neighbor, if if something happens and I'm in a fight with my neighbor and, I want to do something bad to him, am I going to do it? I know that if I do it, I'm going to go to jail, right? Do I really want to go to jail? Okay. So the rest of that is beyond those two things, is kind of just my decision to make. So the how and the why, I might know, I might not know. I might want to figure it out. I might want to think about it. Or if it's something that I don't want to continue to think about, then I'm just going to stop. But if I go through the process where I want to find out the how and the why, then that's going to come from thinking about it, trying to get it out of my brain. So maybe might want to ask a few people. Maybe I'm not sure. Maybe I've experienced this in the past. Maybe I can kind of figure it out on my own, right? Maybe I could just try, a few different things and see what happens. Okay. So these things are kind of questionable, whether I want to go farther than thinking about it and doing the action. Love that. Love that range of thinking there. Debbie, it's been a really great conversation. I could go on for another little bit, but I know that everybody's got things they got to be doing. Is there anything that you wish I would have asked but didn't ask, or anything you feel that we should have covered that we didn't cover? If somebody is listening to this podcast and they can identify with just one small thing that we said, my suggestion would be to try it, because a lot of things that I explained are things that you can do. Even a thinking activity, that's doing. Okay. It might not be physically doing, but you're thinking, you're in the process of making a decision. So if it sounds appealing and it sounds like something that you want to try it on your own and see what happens. And then think to yourself, do you want to go farther than this? Is this becoming an issue? Is it affecting my life? Is it becoming a problem? Is it something that I really want to change? And you could take that, would be a step that
like a coach or me or somebody would tell you to do in the very beginning. But you could take that extra step, that jump step, the first step, and do it on your own. And then you can make that determination. And that would be something very easy to do. And that's one of the reasons why I do these podcasts, because I want to ask people these types of questions so they could have a thinking exercise on their own, because this is how it's going to happen. I don't want to ask somebody because then I'm getting somebody else's opinion. And this is a thought process that comes from me only. Such a powerful, powerful statement. And, to our listeners, please, if you missed it, rewind, watch it again, watch it a couple of times, take notes. And just before we go, Debbie, what's the best way that our listeners can reach out to you? I have a website, lifeinbloomny.net. I have YouTube, LinkedIn, Facebook, which I'm active on. You can just put my name in, Debbie Longo. We'll have the contact information also, hopefully, on this podcast somewhere. And that would be probably the easiest way. The easiest way really would be the website, because I have my information, my email and my phone number on there. And anybody is welcome to email me or call me or contact me any way that they want. That's perfectly fine, because that's the first step, is to recognize you need help and then you make the contact. Excellent. And to our listeners, don't worry, we are going to have that in the show notes for you so that you'll be able to get it really easily. Once again, Debbie, thank you so much for being on the show and for sharing your insights. And to all our listeners, thank you once again for tuning in. And just remember, if you can't find that motivation or inspiration for yourself today, maybe just go out and try to be that motivation and inspiration for someone else. And we'll see you again next time. Thank you for having me on the show.